Happiness and True Happiness by Mariam Nagujja. Nakazako this. Ladies' Guide to Emotional Happiness. Emotional happiness, Ojimanyi. Wobatoli emotionally happy, you're going to spread all your hate, anger, and everything. Today we are talking rejection. Buli muntu ayaya na kwagalibwa, buli muntu ayagala okubeera ne munne amwagala bitagambika. What happens when they reject you? And I know most of us are going through that. Yes, Mariam, good morning. Happy New Year. Are you well? What are you rejecting? Okay. Okitegeera oli bulungi buuza ku bantu baade bakulimiridde. Nsanyuse nnyo okubalaba, nsanyuse nnyo nti mundaba, mukulike tuli mwaka mupya mpozi. Mwaka mupya tuli mu March. Naye tugenda mujjako. Okitegeera. Happy Women's Month. Mwina mwebale kubeera naffe throughout all this session of okuyiga, okuyigirizibwa n'okuzuukuka mu nsonga z'omukwano because that's where life begins. Mwebale kubeera naffe. Era olwaleero twagala kusoma ku kintu ekisinga obukulu. Rejection. Farida bali bakurejecting. Sijjukira. Neze bena rejecting gye bali. Abo wa rejecting abantu. Mina ise mu bubi. So taste and preferences. Okitegeera. No baawula. So rejection is part of life, of course, and it's one of the things we deal with in our everyday life. Kakati. Kiruma nnyo waliwo n'omusajja yawandiika akatabo emabega kaawo dealing with rejection, something like that. Tetunaka reviewing. Gwe bali bakurejecting. Yeah, he's Uganda. Tumanyi akyali mupya ndooza it's his first book. Ate yakakafulumya. Gwe bali bakurejecting nzeko. That's why njogerako. Nagamba omusomesa asomesa kyamanyi lwaki nsomesa gye sitayitangamu. I can't talk about the moon, I've never gone there. Osanga gye tunagwera nange nja kujjukirayo rejection gye neerabidde. Bayinza okuba bakurejecting. Oba yolusi bwe tufuna ku ssanyu ebyemabega bitubyerabye. Kati bayinza okuba barejecting nga neerabidde. Ekikadde n'ogamba biri you throw it away. Bigende. I forgot put in the cash. I mean the trash bin. So nyize kuba nabisuulayo nga mbyerabidde. Okay, rejection. Bwe nzija ne nkusaba onjagale neŋŋaana. That's rejection. Rejection ngenda ginyonyola mu ngeri nnyingi nnyo. First of all, we should understand the word fear. Okutya. Nga tetunnaba kuyingira nnyo mu rejection as omulamwa. Mu Luganda rejection bakiyita okugaanibwa, okunyoomebwa, what is that when I thought about? Okugaana, bakugaana, n'okuyiwa. Oba kuyiwa. It has a lot of definitions in Luganda, but in English it's rejection. So when we talk about fear, okutya is every man's enemy. Everybody has it, by the way. Everybody has fear. We just deal with it. So fear, egira mbiti bya njawulo. There is fear of poverty. Okutya obwavu. Oyinagamba bannange obwavu mbutira ddala bwantama. That is fear. Nakola nnyo. Nakola nnyo oluusi nafuna ne ssente olw'okutya obwavu. Waliwo fear of old age. Nti saagala bukadde. Be bakyala okwesiga ebizigo. Netwekolako. Twagala bukadde. That is fear. Oba twagala kunyirira. Nedda munange, fear of old age, it can drive you to ebizigo, it can all those things. Even these companies ezitunda bino ebintu by'abakyala preaching ekigambo ekyo ekya old age. It is going to deal with the anti-aging. So fear of old age is every man's fear. Abasajja batya okukaddiwa naffe abakyala. Buli omu ayagala kubeera muvubuka. So there is fear of criticism. Abantu okukriticizinga. N'oyogera ekigambo n'agamba yagambye bwati ne bwati si kituufu. We fear that. So at times, n'omuntu omugamba nti genda oyisomesa agamba they will criticize me. N'asirika. That is also fear. There is fear of death. N'okufa okutya. Oyina agamba nti okufa. Kandi bulungi. Okufa si kyakutya. And it comes with time. Ntya kunziika. Either way, people fear to die. Especially when you work hard and you work for your wealth. N'ogamba ngenda kufa. Ani bwe ngenda obirekera. N'ogamba wayi kandi bulungi nkuuma obugagga bwange. Nzimbye ensi yange. Nfe kati. Let me work out. N'okuba press-ups. I fear death. So people even fear death. So, but among all those fears are nyingi nnyo. And it is okay for everyone to fear. But fear of rejection. Bagenda kugaanibwa, okuyibwa, kuyibwa. Farida nti nkwagala. Nangamba siye. Ate nga bambi abeera asonza amaanyi. Yes. Kitiisa.
n'omukyala yennyini okubeera n'omuntu n'ogamba nti banrejectinze n'okubeera mukwano n'omuntu ng'akulimba bulijjo nga mwe mulowooza muli mulaavu n'akurejectinga along the way it can create that feeling of self-esteem loss. So fear is our enemy, everybody, and learning to deal with it. Omuntu okuyiga nti okutya kuno tukukwate tutya, okutya mu rejection, how do I deal with it? The moment you learn how to deal with it, olekerawo okutya kyetuliko olwaleero. Ki ekisinga okuluma oli ng'akuyiye? It affects your self-esteem. Kyenandigambye nti owulira ng'oswadde. It makes you question your beauty. It makes you question your intelligence. It makes you feel a fool. Ndi musiru bangana batya. And by the way, some people tebakkiriza bagana. Ungana otya. Especially when I'm a male. I have my money, I have my power. How can you refuse me? Kitegeeza ompisizzaamu amaaso. Olaba endowooza eyo. Revenge next. Ng'atandika ate atabuka. Ye yennyini yaba akitabudde. Ng'afuuka ekizibu. You are the problem. Ali mu rejection ekyo kirowoozo. Nti ongana otya. So many people revenge. And why even we're having this mulamwa? Ojja kwekanga most of the time relationships in society abantu okubagana, okuvumangana, empalana, biva mu rejection. Yangana. Nekyo so akivaayo n'ogamba yangana. The feeling itself yegamba nti bampisizaamu amaaso nja kumulaga. So that is what we are dealing with now. Singa bagaanye, singa ogaaniddwa, oyinza kukola otya n'osigaza emotional wealth enneewulire eyo osigale nga osobola okugenda n'okola. Farida omuntu asobola kurejectinga n'olemera n'okukola n'oggalawo edduuka ng'olowooza abantu bonna bakitegedde ng'oli oswadde n'ogamba abantu bonna baategedde nswadde. So many women stay in bad marriages, bad relationships, but in the rejection ekigambo ekyo n'agamba kansigale wano waakiri neerimbe naye sijja kuswala n'afiira mu firimu bw'ati. Olaba atidde kuswala ki? Anti eri abantu kugambye it's a fear. It is a fear within us. It's everybody's enemy. N'okukyayibwa kwa any kind owulira nga it is rejection. Kitegeeza ofikidde mu lulimi Oluganda. Other people have been taken. Somebody marrying you and living out, meaning somebody has been rejected. So even being there ng'oliwe katoyina kwana, you feel rejected. You feel rejected. Even people are fear being alone because they fear rejection. It's the same fear. There is that fear of loss of love, of feeling unloved. You know, gamba wakili kambe ne bastard, a fool, a liar. Mbereyo no wange nesijja kubeera nzekka. That's also fear. It is very hard for people to be alone. Singleness is fearsome. Abasinga bagamba wakili kambeere mu bad marriage, a bad relationship. Nyenga nina wendi. Okitegedde. Dani okwerimba nga sirinzekka. Nga nsina muntu yenna. That's also fear. So that fear is what we want to deal with today. Omuntu abeera atya unawulira nga alina esteem n'agamba it's okay. I've been rejected, but how can I get along with it? How can I find another person? Will I? Shall I wait? It's fear. Yeba drivinga gwe mulama gwa leero. Kakati abagamba I'm single and happy. Anti abo baba bayina bo baba chikiriza. Basoma how to move around with this. Acceptability bagikiriza. Nenga many people fear being alone. Loneliness is hard. They fear. Because oberewe kokole ki. Kicho oguba. Kigera. So ekijogamba wayi kamalaga gendayo n'abeerayo. That is the thinking. Kati twogere ku bano nti agenze n'akwana omuntu n'amugana tusokere kwa. Agenze n'amugamba nti nkwagala naye tolikira. Ate ne buli kimu n'akikola. N'oli n'obitwala. Ngayinza n'okubanga abadde yatya okukwana. Nagira mu friendship. Agenda okulaba obudde butambula. Buli muntu amutaddeko akazito. N'agamba kangezeeko. N'ayogera nti bambi gy'asookedde ate ne bigaana. Anti kakati ky'olina okumanya tusooke tutegere what is love. Bino tujja byogera tubiddemu. Ekigambo omukwano abatulaba nja kukyogera nkiddemu. Omuntu wagamba nti nkwagala oba mu bikolwa oba mu birowoozo tekikugarantinga nti yeye forever. Dating you does not guarantee nti oyo agenda okuwasa ye mwami oba ye mukyala wo. Along the way ebintu byapeninga. There are many factors which cannot allow people to be together for longer term beyond our control. Oluzungu luyitiridde. There are many words. Onzijukiza. Waliwo ensonga nnyingi eziyinza otugaana okubeera ffenna omukwano. Mu nsonga ezo tosobola kugaana mwami kusanga mukyala gw'asiimye n'amuwasa. You don't have control over that.
ayinza okugenda mu ggwanga eddala ayinza okugenda ku kyalo ekimu n'alaba omuntu n'amukyusa omutima si gwa kikoze kizze buzzi kitegeeza tojja mugaana. And when love has happened, it has happened. Eyo ensonga esooka. Eyokubiri, tojja gaana ex-we oba gwe babeera naye ku mukwano ne baddamu ne beeraba ne bazzaawo ebintu tojja kigaana ng'obudde bwakyo butuuse. Kitegeeza tokirinaako ki control kwe kukkiriza okwo twalina okugendamu. Ekyokusatu, tojja kufoosinga muntu yenna mu nsonga z'okumugula okumwegayirira mwana nkwegayiridde njagala oba bamuŋŋambire kuntumire bakwano bange mugambe nti nkwagala tojja kikaka bw'aba tayagala tajja. So tetukaka love ekirungi kyayo nti asitomala okukkiriza nti love tekontrolinga ebintu bisatu ebyo omuntu gy'atambulira ne gw'anaasanga emboozi baginyumiza batya batuuse batya mwafe yeeno ezo si nsonga zo kubanga muntu mukulu naawe oli muntu mukulu tojja mu controlinga. Okusalawo kw'omutima nti njagala Farida it is beyond nange nanyini waakyo it is a spiritual thing. Nabagamba love is spiritual, S3X is biological. Kiri kyoso kyabinga n'omuntu yenna naye kiri kitipu okwagala omuntu kya myoyo azina emyoyo gyesiima beyond omubiri. Omuntu waddembe osimba omuntu nga waggwanga ddala, omuntu waddembe okusimba omuntu nga si muwanvu mumpi, omuntu waddembe okwagala omuntu nga mutini olina ayagala munene naye nga wuli obulamu bwagamba nti yono mpulira obulamu bwange bwebwo. Kati you can't control that. Bw'omala otegeera nti you cannot control that kitegeeza nti ne bw'ojja n'ogamba omuntu nti Farida nkwagala n'atasobola kuddiza mu psychology tuyita unrequited love. Unrequited love ye bwe mukwano ogukomyawo ti Mariam nkwagadde komawo njagali ekyo kyokuzza omukwano tosobola kikontrolinga ndi wadde mbugaana olw'ensonga nti sikusiimye nze bwe nali noonya saanoonya baddugavu nali noonya mweru I may choose. So unrequited love eyo ereeta obulumi ku mutima tolyagamba tebagikomezaawo muzimbidde ennyumba ne mugulira emmotoka n'endabirira abaana be tanjagadde nja kumulaga. Next is revenge. Bw'aba yali tanjagala yali akkiriza byakye by force ngenda kumuwasa lwampaka at all costs including sabotage. Amatokola mukwano Farida omusajja n'atula kulamu bw'omukyala n'abwonoona n'amwonoonera obulamu n'agamba kati olina okumpasa life or death oli wakiri tugende ffenna wampaka n'akibeeramu nga bamukoowa tamwagala naga tujja kwewasa marriage on the bullet wampaka. So unrequited love eno oba omukwano ogutajiddwa guli so dangerous gwe guvaako all problems in society. Nabagamba mu katabo kange ti bwe mulaba ebizibu n'ebiri mu bulamu bwo checkinga love affairs zo zizibamu agazi bwago era beera careful ne babubanga ekizibu tekiri about anti there is what they call problems which are abantu ogenda incumbent problem nti ekizibu ekimu kizaala ekirala nga bwe nagamba nti nfumbiddwa omuntu ono ne tukufuna obukuubagano ne kivaako future problems naye nga kiri kyagenda n'omulimu n'ogufiirwa because of it. Yes. Nina omwami omu gwe nalaba eddako nga nkyali mu business kasi nayingira nnyo mirimu gino nali nasoma secretarial as my first course so ndi copy typist so baalitanga mbaluwa nga gatypinga we nali nkolera kati omwami ono yayita ebbaluwa ngitypinge ebbaluwa eno ng'agamba yakolangamu URA naye omulimu ne bagumusalako olwaba bosi yagala omukyala yabinyumizaamu awo nangamba munange kakati ate mukyala wange bamututte biki omwami ambonyabonyeza mpandika ebbaluwa ne bank account zange bazifreezinze era mpandika ebbaluwa nga nekubira endulu mu kooti banzize sente zange mu busungu emyaka negitambula nziramu okuba nga ndi kukuwa nti nendaba omusajja omu after like 10 oba 14 years from now nga akyali mu bipale bisaati bigatto ali ku street atambula mutima ngamba ono bamutabukako omukazi bamutwala esente bazoonoona omulimu gwaggwawo ate akimazemu emyaka mingi not 1 year 10 years naye nga this incumbent problem eva ku kiri emabega so bwe mbagamba nti all problems you have in your life come from relationships you build in love be careful awo kitegeeza nti oli asobola okuprotinga revenge muno nga kyebamukola emyaka negitambula omwami omu namusanga atambula amushuwa takyalina sente zigenda mu makooti mbw agoba sente amushuwa n'omukazi yagenda dda amushuwa his life is in a mess. What will it take for that man okuddamu okweterera? Like I always say, awareness precedes change. Obutamanya tebukugisaako musango. Bwe baba abantu balina budde butula ku Mwasuze Mutya ne ku podcast etukola okuyiga
kitegeeza ozasisa omutango munene olw'obutamanya era ekitubonyabonya mu nsi butamanya kubanga singa oba omanya ebintu bino n'ogamba nti owaayi bwe mba nkyawa omuntu mukyayiramu bateekamu ku magezi tomala gafuluma kintu ng'oli bwekikola kamuwabire mu kooti ate owabira mukamaawo ate mukamaawo yatutta omukazi ate mukamaawo yalina ssente kyekiddako nja kukumaliriza kyeyamukola kati ng'alinga nti oyo mukyala yeke yaliyo mu nsi osanga muye gwe yayagala oli yagamba nti yono mukazi wange nagwe nanoonya edda oba omundeetedde neerabira okwebuulirira neebule so what we are doing right now is to create awareness nti abantu bazuukuke baleme twala laavu nti kusaaga simanyi lwaki wenjogera ku laavu buli omu abeera they don't take it serious bwe mbeera mu conferences noyimuka nogamba well Mariam Nagujja yes I'm a love doctor bwemu aseka busese they don't take me serious as if biri byonna byoga tebimage namagamba but I'm seeing the problem is not what you talk about women are being given money but even if you give them money nzenze abagamba it will not solve their problems until when a woman is emotionally healthy newona amuwala sente za gavumenti zino simanyi ez'ebibiina bajja zikwata basitwalira abaami era bazirye temujja kuba poverty obakyala omukyala endowooza mindset kyetusookerako okugikulaakulanya wamala okukulaakulana wano sino sente zijja mwanguyira so tajja zimba factory lava erimu kati abaga ajja kukwata ensimbi bulungi nnyo millions emumuwadde bamulimba azigabe mulaavu oli azitwala ate awase mulala olaba abeere devastated amala emyaka mingi alina osasula ssente omwami tamufunye ate alina mu busungu so I would think teyina omwampuliriza ekyo tebakiwulidde nga bagamba naawe let us get more loans embangamba bannange nega bwoba ndi mu nsi yange I'm trying to give them a solution let's solve the solution hiyo si nyangu yakolaki ogenda mu buli mutima gwa mukyala kakati awo faida unalowooza nengamba kati ndaba tebampuliriza nenga kambitega mu kitabo osanga omuntu asoma bwatanaazuukuka nti ekizibu ky'omukazi si ssente era kati byetwogera wano kale atasobola kusoma abeere ku Mwasuze Mutya ladies guide bakolera podcast buli lwakutaano ku ssaawa 11 mbateerayo byabwerere teri kusasula n'ekikumi bweteekako buteezi podcast twogere ku nsonga ekuluma kitegeeza nti omukazi wagenda azuuka freedom happy mbadde nzija kumakyawo n'ensanga omukyala wansi awo nangamba oh Mariam I read a book I was like where have I been mutima ngamba kati naye azuukusa so singa bugenda bazuuka one by one emotional health kitegeeza obwongo bw'omukyala bwe mumala oterera mu mukwano wano esente nyangu za kola faida nawe banakuwasa boutique nene bweti mu mukwano of herself or somebody else of managing relationship okumanya nti obusungu bufuga ntya omwami waba azadde ebweru nandikoze ntya nga sindi mukyala mu nyumba omwami singa akamanya ne mukwata n'omukyala omulala nandikoze ntya oba singa rejectinga kyetuliko kati nagana okunjagala naggalawo edduuka ntuule waka ng'ambe nze munnange omukwano bankyawa nze n'ebyokukola nabivaako dda women are giving up saloons bazigala over love omwami n'amukola ekintu n'agamba saloni mugigale so all matters in life begin in emotions woba tomanaginza neewulira wano n'obwongo bwo tosobola kukola omukazi because we are emotional beings so nze ngamba emotional management first mulyoke mbawe sente z'ebibiina bakole tosobola muwa sente ndi muwala bibiina ng'ewaka bazibba because balina ozitwala abasajja bagambe muna I love you baby wafunyeyo meka ti millioni 6 nzizaze nozimuwa oba okyali awo nga kamesage aweereza mulala mobile money nogamba kuzange yes so that's what we're doing now so nze ngamba bayiga okuyigiriza basome bafune emotional wealth era happy women's month tebajja kuba happy baka nga bategedde ekintu kino nti omukwano gwe kutawanya abakazi tewali kirala ate abasajja bo kyeki batawanya listen to me darling listen now and listen very carefully Mariam abasajja tebatawanzi walaavu mubiviireko ddala Mariam no not at all okitanye tebatawanyiza laba ate nga bebajja batusumbuwa gwe sooka osirike tukomewo nja kubuulira okay Mariam Nagujja she's a lab doctor she's an author yawandika the ladies guide gwetutunuulidde I mean gwetuli naye you're looking at rejection how do you deal with it otambula otya with rejection or how can you avoid it katumulemu tukomawo Okay, thank you so much, Teacher Maso and Mariam Nagujja. Rejection is the focus today. Have you ever found yourself in such a situation? Nga rejecting bakugaanye
that word bakugaana bakuyisaamu amaaso ate nga batakuyisizaamu abatayagala anti gwaki creatinze mu ndowooza nonyiiga obadde okyatugamba abakyala twetaaga okutereeza our emotions kati emotions tutegeeza ebirowoozo n'omutima that's where the focus should be as a woman. Emotional wellness should be number one. Kyolina okunoonya because most of the time tubeera tutabanguka ebitukula kuwaya bingi. In the morning you're happy, by afternoon okutuseeko waya. Evening ayi nosanyuka, we are like that. Yet men are not like that. Men don't have that emotional disturbance nga ffe. That's how our genetic makeup is. Kakati ate ono gwe otunyumiza gwe wasanga ku street. Anti kakati oyo kati gwe love engeri oginyonnyola mu bukyala si eba basajja kye balaba. There are two things which makes us different from men and women. Omwami bino byetaaga omukwano oba mukwasa omukyala oba okubeera naye. They need sexual fulfillment and respect. Ebyo ye obwomumaze asitakifuna teyeetaaga mugamba munnange I love you so much honey, I love you. Ekigamba I love you ekyo tekikuba abasajja nga ffe ekitukuba naye gwe bakigamba olya bulungi naye gwe mugambe honey we gonna have a deal tonight. Obanga mugambe I love you the other way around. Ne kumulima jakero kubaye. So that is their need. We need different things. Women need love and attention. Honey, I love you. Darling, you look beautiful. Which they don't have. Which kati naffe tubikola the other way around. Bo balowooza they are giving us sexual fulfillment. Ffe kye twagala nawe bolowooza. By giving him I love you, you're fulfilling, so we do it the other way around. And that is that. Kwegate tukwatagana. Okitegedde. Kati woba okitegedde nti a man doesn't need love. They need respect. With respect, tujja funawo omulamwa lumu tubannyonnyole. How do you respect a man? Ekigambo respect kiri broad. Does it mean wefuule ekitagasa? For him? Does it mean to make you a doormat? Respect is a big word. So how do you respect? So they need respect and sexual fulfillment on their list. Omukyala, you need love and attention. For sex that beat, yes. They don't need it. Olina kugikolerera. Gambo ina kate ye talina budde bukolerere. Talikolerera ni agamba kyekyenkuwa kyoyagala. So because we don't know. Okakana ngagamba tanjagala. Ate nga kwagala. Ngagamba kale omukyala buli kasane mugamba naye angamba ye tayagala. Kitegeeza tanjagala. Kanya interpreting nze tomwagala because oganye kiri. Yeti naawe ugamba naye tangambye kigambo nti nkwagala tabikola. So that is where we kukubagana. We don't understand who needs what. So who brought this thing called love? And that's the bit of life. Because you don't know. It gives us that thing of searching something we don't know. Nobody gets tired of it because it's enjoyable. It's part of life. It's a mystery. It's a mystery. And people like that mystery. Otherwise, love. Sikyayagala buli asitobugamba nti sikyayagala mbivuddemu waliwo nekyofiirwa ekirala ekigenderako so kitegeeza we have to be in the jungle always until when we reach where you're supposed to be. Well, wow. Rejection. So just give them respect, sexual fulfillment, you have the man. A man, give her attention, tell her I love you, you have the woman. As simple as that. So not too much sex. Mama, I love you. Now let me Kati biba rejecting zabanchoga, they don't have those small things byogamba as simple as that. No, nagambye kati Faride. They do, but really complex. Osanga olinga kyayagala kyanjawulo. No kyayagala. Ate tuyo mtu ojja kumanya munne kyayagala. Exactly. Ekikusanyusa si kyekinsanyusa. Nyinza okubangamba kyenkuwa kyoyagala naye nga tigwe si kyoyagala. The mismatch of that thing brings that thing of tantegedde. So that's why ngamba nti most of the time oba ne munno twala obudde omunoonye. Spend more time okutegeera kikyayagala because gwe byoyita ekintu ekyamakulu si kyekyamakulu gyendi basing on where I come from, who I am, buli omu alina engeri gy'atambuzamu ebintu bye. That's how it is. Okay, so when you're rejected ono azze n'agamba ne bagaana ne bamugamba no ebyo si byendi byoliko si byendiko, how do they handle themselves? So, yes, first of all kyolina okumanya ekigambo rejection bakugaanye tegera ekintu kino a clear rejection mu Luganda omuntu akuyambe nakubulira amazima agamba aba akuyambe nnyo. It is better than a false promise. Oli okutambuza emyaka 7 mu bulimba emyaka 8 onagambye mu time nagamba manyi si egwe akuyambe nnyo mwebaza n'okumwebaza kubanga kikuwadde chance
okola ebirala onoonye abalala oba weetereze than okuteeka mu kintu kya longo term z'owulira zi marriages ez'emyaka 2 n'otegera mu maaso nti oli si byaliko. It hurts more the time waste than ategedde amazima. So a clear rejection is better than a fake promise. That's the first thing. So fear of rejection, the best way to deal with it is twebulira amazima. First of all, tegeera amazima nti omuntu ono akuyambye akugambye nti si yeggwe. Ate n'ekirala kasita okyeteeka mu bwongo nti ngenze, I'm coming to approach Mariam. There is a yes or no answer. Bwagamba yes, good. Bwagamba no, alabika si yeye. I can try something. Ate n'akalala nti si buli gw'oyagala. That's the mystery of love. Omuntu si buli gw'ogamba nti nkwagala agenda ku reciprocating. Ekyo kye nkugambye, there are a lot of factors ezitakkiriza kintu ekyo. Abantu bali frequencies ezimu ebyo biri deeper. At times gw'ogenda ogamba nti ono ye kiraasi yo naye nga nange ndaba toli kiraasi yange. Nange noonya kiraasi yange. Abamu alemerako ayinza okulowooza maybe I came at the wrong time. Musanze tali mu mood. Okitegeera? Farida, love is love. N'abeerawo. It is now or okimanyi bo oyinza okuba omuntu omwagalira osooka n'osikamu oyagala kulaba you're trying to test them. I know but ekigambo kati oli bwakugamba nti maybe nzijidde ku time nkyamu. Kwata ogenda kujja ngambe Farida I love you nkugambe yes I love you too immediately. Kati abamu apoyeraawo. You can work on it. You can give it time to mature omuntu okulaba nti akirimu. Nenze kyembelievinga according to my research. Love is. If you ask a man who married a woman, I always ask married men, nti omukyalo wamulasa nagamba nidda munne namulaba nagamba yono. Tekitwala bbanga ddene. Tewetaaga kwetegereza muntu myaka 5, 6. In fact, when a dating ends, start dating etuuka myaka 4, giveemu. That is wasted of time. Ena si mingi. Anti emyaka 3, oyinza ogamba omuntu abadde atiddemu. That is, we can buy time on that. But as togenda mu 7 years banange. 8 years, 5 years, omuntu aba amaze okugamba si yeggwe. Tajja kugamba bigambo. Naye ekiwaliwo akantu akali awo akategeerekeka. Yadde abantu bagabibulira bajja kwerimba beerimbe. But that is what science says. Omuntu anawasa omuntu, especially the male. 3 years is enough. Teetaaga kwetegereza nnyo. Ne bwe ziba 20 minutes, alaba wagamba yono mucha. It is omutima guba gwina kye gulabye. Awulira peace. Tekyetaaga gamba nti peace anagiwulira 5 years from now. Kankwetegereza, are you studying me? When? Kitegeeza agenda kwetegereza empisa zembi. That study. Ebi bijja kuvaayo and after some time agambe and that's why they marry new ones. Awo. By 6 months. Obeera agala mutwale n'empisa zembi. 3 weeks. Obeera agala mutwale n'empisa zembi. Anti kitegeeza nti most of the time bino ebintu bya trial. There is no guarantee. Kitegeeza I can take you ng'oli mulungi n'ofuuka omubi. I can take you when you're not a drunkard and you become one. I can take an innocent girl and she becomes something else. We don't have guarantees over that. However, when somebody feels ready to die to ayogera, until when you find someone you feel ready, it's about readiness. Readiness. Are you ready until ye? Are you in the right stage of your life until ye? Let's go. So sikujanga go to be ready. Nze ndi ready. Nze ngamba ndi ready go to be ready. Too ready to mismatch nze. Oli kubyenga ndi kubyange. So back to rejection. So first of all, acknowledge kiriza omuntu yakuyambye. Believe them. Exiwo kiriza nti agambye tisi yegwe oba mu bikolwa. Ayinza obutayogera. Kati mu butayogera muno oyinza obutategera nti ddala anjagala oba tanjagala. Era enkya gwe mulama gwe ngenda okwogera ko tegera tya laaya. Ku podcast. Buli wakutaano. Enkya last week gundi yatawanya. Bagita batya network. But this week enkya ba liars. Otegera tya mbono laaya. Oleme kumona olabiseera. Mu society mulimu abantu batagala kwogera mazima. Omuntu okuvaayo n'agamba nti sijja kusobola. Beeyongera obungi bakitya. Beeyongera obungi buli mwaka. Because akola signals nga tolaba. Akola signal nga tolaba. Nakola signal nga tolaba. Next no kibera mu emyaka mingi. So how do you tell someone is a liar? How do you tell? Nina about 10 signs kolabira. Olaba nga sign ngo tikinga bot. Toyomba. Togamba nti ngenze just mutima gwa acknowledging nti just wake up. Osikaze emotional peace. Ogamenti kati wano ndiri okuba kukivaamu. Kati rejection yeno mu magezi. Ogiyingira omuntu ogamba am rejected tuwate oba tuwakira bakiri nti omuntu akusinza signal yagambo waye ngasi yeggwe. Tolaba. Ngasi yeggwe nga tolaba. And you end up in that kind of shit. Abatugamba nti omukyala okumuwangula oyita mu kulimba.
Sikulimba. Tuli mu 2021. True. In a .com generation, we have Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat. Ebintu byakyuka dda. Togamba biri nti bebikola kati. Tulina a lot of information. Tiokulimba n'omuntu kati olwawo. Omulimbaga yakutte dda. Si byebiri byakulimba. Bali babalimbanga because tewali na masimu. Ndi wadde mbugamba nti ngenze Kapchorwa nga ndi mu Kampala. Unankwatira wa. Ndi bweru esimu teriiko. Unankwatira wa. But right now everything has changed. Ekigendo yamba abantu omulembe guno is to be intelligent and wise. Okuba nti oli current. Tuleme kubeera past. Eyo twavaayo dda. Ebimu bijja sigala nga bwe byali. However, when it comes to information okwegamba abantu okumanya bikyuse. Okumanya kati kwangu nnyo. Oli akola kozi bwati ku Facebook. Bwati nga answer agifunye. Bwati WhatsApp nga answer agifunye mu video. Tebikyalinga luli. So ebyo gamba nti abakyala batambula na kulimba yes. Naye nga talina kutegeera kakati nze nange ndi mukyala. Nze agenda bagamba 10 ways to know a liar. Kati se ayogera si musajja. Kati oyinza ogamba nti okulimba kukyakola. Njamba nakulabye dda. I can tell through you nti unaalimba. Ate nekyalaavu tetambulira ku bulimba. Obulimba tekyandibadde kibi. Naye wawo obulimba obuli unnecessary. Obulingo olwabedde oli agenda kunnyika mu kizibu. So you rather know the truth n'ogamba nti ono talina gyandaza. I rather face rejection now than continuing with this thing. No chivamo. The better. Kati goba rejecting ze. Tuwade tunuira goba rejecting ze. Goba rejecting ze kubagaanye, right? Kubagaanye. Tulabye nti when you accept it. Acceptance 1. 2. Her answer is eyambanze. Eyamba gwe. Number 2. Nkugambye mu bikolwa oba mu kutegeera nti si eggwe. Kitegeeza nkuyambye ku saving emyaka gyo 10 gye nandi kwonoonedde. Kitegeeza nkuyambye. Tukiveemu. Number 2. Bw'omuntu oba manya nti yaggaana. Bigaanye okukola. Tandika okujjukira ekigambo kino kye ngenda okugamba. Mu nsi tulimu abantu bameka kati? Mu Uganda. The whole world. Tetuli mu billion mu 7.8. Point 8 oba 0.9. Kakati golowooza mu 7.8 billions oba 0.9 omuntu ono gw'ogamba gw'osanze oba Maria oba Saamu oye muntu agenda osembayo ku nsi kuno. If you lose one job, do you fail to get another job? Never. So kyenkugambye nti eri ebeera fear nti ono omuntu wabaggaanye otandika okulowooza nti yasembayo. Mwana watubuuza ku bakyala be barejectinga oba bavamu bajja gamba nti ekintu kikya nnyamba yagenda. Banangiraba. Oyinza n'okwagala omunoonyi omwe ku ssente. N'ogamba nga nawona ekintu. Singa twafumbirwa abantu etwasookako. Disaster. We just thank them. Bannange mwebala abatukyawa. Mwebalire ddala. Mwatuyamba kubanga we would have not been what we are. Kitegeeza nti most of the time the rejection is a blessing. Kakati gwe yogera ebigambo bino. Gamba when one door opens, closes, another one opens. When one job goes, another one will come. There's nothing like in life nti ebizibu tubirabanga ebizibu. So simanyi lwaki abantu bakye ekintu ekyo toli wakukyawa mpedde nafuna njagala nze nabeera na stuck by the way. Ne babeera stuck. Nga time eweddeko they are stuck. In ekithing. Kizibu nnyo omuntu okera makyala agamba nti when one door closes, another one will open. Tutandika okufuna obuvumu obwo. That's why nagambye when we are dealing with fear, fear is our enemy as humans. You just face it. N'ogamba kale baŋŋaanye kigaanye. Then what next? Ku bakyala bonna abali mu Uganda simanya 46 millions. Golowooza yonna eka gugenda ofiirako nti yoyo wange forever. There are a lot of options. So me I believe abantu bategeere nti there is always options. We give it time. Twandibadde tuddamu nabuzi maanyi ntoya alyose naŋŋaana. Nze nga bebuuza ku bantu bebakyawa ajja kugamba nti yannyamba n'atampasa nawona ekizibu. Ira bw'omusajja omuntu mulamu ono. Bannangira ng'afunye ekituufu. N'omusajja bw'ati wagamba nti nawona omuyaayo oli. Nafuna omukazi omuntu mulamu. There is no way the universe can remove someone from you n'etakuddizaawo kintu kirala. And by the way, another secret, the universe harbors vacuum. Ekigambo harbors vacuum kitegeeza tekkiriza space. Kintu kubeera nga tekirinamu kisulamu eyingizaawo ekintu. Tosobola kubeera omuntu obulwa. Obulwa kubanga either wasettinga priorities nga ziri waggulu, omuntu gw'oyagala ali plastic taliyo, gwewanika ennyo bagamba musajja omugagga nga si mwenzi nga teyazaalako ate nga ali myaka 45 ate nga ebitasoboka. Okkakkana gwe ne weerimitinga. But however, universe tekkiriza muntu kubanga ali vacant.
ereetawo ekintu ekirala. It will never happen. So whoever rejected you gwegambe bwoti nti kubanga kansala agambye universe harbors vacuum kitegeeza tekkiriza space ejaleeta omuntu omulala eyo yokka secret kolina otambulira nti yadde bakurejecting somebody in the 7 billions will come up and take you up. Nina omukyala gwe mmanyi ali mu 60 something, she's one of my students, agenda fumbirwa mbaga 67 years rejecting ebbanga eryo n'agamba vane ku rejection n'agamba abaana baggwadda nabazaala n'omwami oli yazaala abaana be baleese companionship bakwataganye mu bukadde okitegeera bakolaakola dda tebakyalina speedi tewali anoonya mwana kati lwaki gwe ali 28 34 ogwamu amanyi n'ogamba abasajja baweddeyo kakati okwo kukkiriza nti 37 I mean 67 asobola ofuna omwami. What about you? Nze ngamba twekoleko bwekoze mu self esteem. Love si mulimu ngere mbajjukiza ebiseera ebisinga nti love tuwumulirayo temugufula mulimu tinagenda fumbirwa nafuna omulimu omulimu gwe kutuukiza kyakulira ku nsi kuno kwekolerera kukola what brought you on earth. So love should not be a job nti bwe ndifuna njagala nditandika okukola and again love finds you when you're not looking. Akunakajjukire tulekeraawo okubeerawo okwetimba tonoonya. Love esobola okusanga mu toilet, love esobola okusanga ku accident, love esobola okusanga kufiirwa. Oba omukyala omu yangamba yafuna omwami nga bagenze kuziika okuziika olina alaba mukyala we amidst the funeral rite, and that was a marriage. So you can never know where love comes from. Wherever it comes from, east to west way, gwe benda okole zuuka kumakya genda ku mulimu genda okole, genda mu katale genda otunde ebintu. Be on movement. Toituula ntudde waka bwenti ninza omwami alimpasa antwale anyanjule ngende mpone nnaku mujja kulinda bannange. Teri musajja agenda kusanga mu nyumba ya mukitaawo mbwakwanjule owone ennaku. Is love a job? Is it a job? Wantu wakuwummulira kufuna mirembe. It's supposed to keep you at peace. Just be on movement. Be working. Genda kusomera osome. Beera omukyalo w'omulembe guno 2021. Tobeera bali abedda. Bali babiyita mudda. But tuli mulembe mulala. Kitegeeza omulembe guno gwa mukyala kola. Abeereyo n'akantu ke. Laafa ekusange. Ayinza okusanga mu bank ng'oli kuteera. Ayinza okusanga ng'oli ku boutique. Ayinza okusanga ng'oli mu katale. But be on movement. Togamba nti ntudde waka anti omwami nninze waali mpasa nankolera ku business. Banemulekerawo kuba abantu emirimu. Abasajja tebalina sizi bajja bawa. Tebazirina. Nagamba omusajja wakwera sente ze bwati alina ozikomyawo. Either mu baana bangi you must pay for it. It's not there. So tutakutegeera nti love si mulimu. And rejection is not anything we should fear. Kati buli atya rejection nagamba nti nze wakiri kanfuneyo mujja kutomera. Era nze mbeera mu meeting nembuli abantu amazima mugamba oli ready okunyiiza. Ngenda kwogera mazima. Kasana yogera ne muganga ngenda kugamba ekintu. Twebuli amazima kino ekituggwe yali omusobya. Kubanga abakyala balinda nnyo abantu abasajja bakolera ebintu. But they don't have the money. A man's aim is to save money for future investments. Nayagala emiliyoni zazisigaze ku akawunti. Kakati ate gwozitoolako. Mniiza mpase ankolera ezi business. Tekigenda tutuukirira. Nze bannange mbabuulira nkoze. I tried to do things, I know what is there. It doesn't work. Now I work for myself. Tebikola. Kati bano abaana abakyali abato singa bakiyiga n'abazadde balina abakyala abawala abato nti omwana muyigiriza okukola kijjamu obudde obutafula laavu mulimu nti noonya musajja kanende munoonye tebanoonya laavu. Even those days of finding money mu love nazo zigenze zikenderera because what is weddeyo zikenderera nabo banoonya ate nabo kati banoonya ffe tubawe n'omulembe ate mulala because omulembe gwaffe guproducing abakyala abamaanyi abawala abasomye bafudde abasajja handicapped because omusajja asobola competing na muwala omuwala asobola okugenda ku pilot n'akukubirayo n'otakkiriza nti mukazi. That is where we are now. So if we are in this mulembe nabo batandise okulaba nti kati nzijjayo ntya zikugyeko nkuwase. So kitegeeza nti atalina sente bayinza okutamuwasa kati lwaki mpasa liability nga waliwo asset nange ntwala kyengenda ku mpumule nabanoonya kuwummula buli omu akole mwami akole nga n'omukyala. So love ene tawanya abantu lwagifuula mulimu. Be on motion. Love ekusange. When it doesn't come, you can afford a piece of chicken, you can buy a good dress, you can afford a shoe, than waiting for one day when you have a date to buy your shoe. You wait
And when it comes, it may buy you a shoe and you do an exchange, which is a trade-off. Either in your freedom, many children disorganizing you because you want free. You're free in the CJK, there is work, not free. Katona ali rejected akosebwa in a way. Of course. Atono are rejecting ze. I rejected hachimanya chimanya tyachikoze because in Zimbabwe mbasi kwagala. Kati we deal with it. I don't even need to. Kati no gene ne weteka kaka zito oli sibya ali nako. Mukuba kufuna ingine relationship ena. Exactly. Chitegeza nti much as women think men have rejected them. Kutoka rejection bakazi basingo chisafaringa more than men. Kubanga fe tuli banjo kusinga bo. We have a bigger number. Tuli banji. Okay, we have a bigger number naye mu bigger number yatobera na options nyingi. Anchi ngamba nti abasajja balina options ezokulonda okusinga okulonda bano. Anyway, a one man can sometimes never change the other way around. It depends on the situation, but mostly women the bigger number tuli banji in numbers compared to the male. So if we are many, we are the people who suffer more in terms of rejection, in terms of love biganye kubanga nokwasa wasomu musanvu tagwasizza ogusigadde ukitegeza guli gonna guli rejected 7 people rejected atutemu because of one person. Yes, rejected by one person. Exactly. So first of all tujagenda your forgiveness tujabyogerako if we still have time how to forgive your ex who rejected you no musonyiwa no mu releasing bulungi nnyo no mugamba tekisobose mukwano ofunye gwoyagala mbagaliza mirembe mu bulungi nno ddala ogwo mutima omubi ogwo obusungu bukulemesa n'okufuna kusiba to the next level and people move with ghosts for 20 years ng'akyali mu ghost ya ex past relationship ng'oli yagenda nadda yagenda yamuvinga on akyali ne ghost bw'ati atambula nayo I had a man nga n'abantu abagamba oyo mukyala wange of course ng'ali mentally stuck tannaba kumuvinga forward nti wano oli yagenda dda oli yafuna dda n'omuntu they are having good time they are whining dining bw'okyali stuck akoli yagenda. We need to get mentally unstuck. So I think rejection kino kinene nnyo. It's a big thing. Even mentally unstuck. Oli omugamba nti how do you forget your ex? Noddayo n'emabega. Noddayo olabe nti oba anakkiriza. Ne bakukubirayo ayina otafuna yani okomawo in the same kasako. That thing. Waga oba yaganye kampuni sister we. Naye kakabuyo mu family katwale mu sister we kale mulabirenga kwoli. Alright, katigende tumulemu katono nnyo ng'ogyeko abadde agezaako okufuna ne bagaana. What about ono nga ye talina amugamba because that one also feels rejected to come out about. Yes, kwetuli nnyo webale nnyo kajambo to everybody watching us from the diaspora. Muli batabbu nnyo n'abali e Uganda nammwe tubassaamu nnyo ekitiibwa. Rejection is the topic. Tuli ne Mariam Nagujja, the love doctor. Yes, tulabye ng'osabye omukwano ne bagugoba. Too bad. But for me, that's the beginning of happiness. Of course. Aganye, that means see a year. My person is coming. Ate nina bingi byemponye muje because tabadde ye. What happens? Nga gwe teri wadde akugambako. Nga lwaki tebagamba? Ne bukya 2 n'agenda 2 mu gumu n'ayitawo tuyingira 24. Ankitegeeza wajja otambulira association kizolimu mikwano kijja otambuliramu. There are many factors. Why are you not meeting people? Are you out there? Oba osiiba mu nnyumba? You're out there naye gwe mu bwongo bwo nga wagamba nina nja kwagala muntu either was setting up bar high either no kubanga teri high naye nga ate abajja tebali too below the bar. Kitegeeza tuwakola ku frequency yo. Nina kintu kyensomesa abantu abasoma ku podcast yange nja kibasomesa deeper oba bwe tuba tufunye chance kibayita frequency and vibration. Kale kankyogera mu lulimi Oluganda. Osika abantu abakufaanagana mu ndowooza mu nneeyisa oba mu nneewulira. Kitegeeza tosobola kubeera kabaka n'osika abantu nga abakopi kizibu nnyo era otambulira mu ba. So you attract who you are. Okitegedde kati olaba ng'oli up
naye ng'ogamba nsika abantu abajja abankwana si bakirasi yange waliwo ekitateredde kyolina okutereeza muggwe either munneewulira soli n'abuuza kale nkyuka ntya ne ŋŋamba nange kaŋŋendeko mu banfaanagana tunula kyoyagala okubeera beera kyoyagala okwatracting tosobola kutandika kwambala majini oba kaŋŋambe sneakers n'olowooza nti ogenda kufuna omusajja ow'amakooti. There is a mismatch. Mama nga bisoboka nga tubirabe. Okay, oba sneakers. Mama nga tubirabe. Example njaga kubeera etya nti lwaki omuntu osika abantu abatakusaana. Waliwo akantu awo kizibu nnyo. Kiina kuba nti buli muntu ajja gy'oli ali mu frequency yo. Frequency kitegeeza nti bwe ntuninga WBS ebyagwako mbanya ba CBS nina yote jira wano kale tukole KFM wogamba nti njagala KFM eri ku 93.3 yes tosobola kufuna CBS ebyo gyokulaba kubanga ye frequency UCC naye ng'okimanyi okutuuka ku 93.3 oba oyise no yonna ku 91.3 onoonya frequency yo zigenda zero banga oyitamu okutuuka ku 93 n'ogamba kati nzigaddewo obwongo bwange abantu abagwa mu kiti bwe kiti sijja basobola ugana bugaanye kitegeeza nti ebifo by'otambuliramu gy'otuula association z'obeeramu zeezo be bantu bo bagenda okujja gy'oli kati bw'ogamba nti njagala omusajja nga wa bbeeyi nnyo naye ng'ate onywa caayi wa nnusu 10 abanywera caayi owa 10 baba bakikaki ow'ebbeeyi anywa kwa 10 bwe mmaze okwawukana kitegeeza nti naawe yambusa ku mutindo kyengamba abakyala nti nyirira yambala obusuti Mariam abafere kyekibaguzizza amasuuti okitegeere kyekiguzizza abafere amasuuti kubanga bamanya mwagala amasuuti we should even gundi balina batusomesa abantu bo bennyini bo lwaki bafuna ebifo ebinene kubanga ye presenting according to kikyayagala tajja kujja nga inaalinga rat from a mouth of a cat ina judo aitanted agambe mbu anoonya bugagga bannange twemekwerimba Farida you attract what you are kizibu nnyo omuntu okwattracting ekintu ekitakusaana so kitegeeza nti woba ogamba nti oyagala chai wa 2 wa 10 ate ogamba gwayagala omusajja aspendinga chai w'emitwalo 3 tojja mufuna mubalinga ebyonywera chai kitegeeza ogamba nti jaga kuba bbeeyi batuulawa kyosooka okwebuuza oyinza okwagala ab'ebbeeyi gwe nga kati tugamba ab'ebbeeyi batuula wali ku mestel gendayo ogendeyo nga togenda kusobola kuaffordinga wadde ice cream waawo kati gwe lwaki obagala nga tosobola lwaki oyagala kyotasobola kitegeeza nti sooka osobole kyeŋŋambye musooke mukole ogende osooka ogula ekifi kyeko ku mistiiro eky'emitwalo 3 kitundu ogambe nti n'oli akola bagambe hey how are you ngalaba nawe osooka kugula ekifi so si kujja ogambe nti kanywa amazzi mulinde naye ajja kulaba tujja sobola kifi tali ayina ayagala talina that's how the law is so yambukamuko katono osike bali kati wona agamba nti abajja sibe njagala gwaliko ekikyamu era n'omuntu alemera ku bakyala okay ng'oli agamba nti njagala abakyala ab'ewansi eyo kubanga nja mujoga naawe kati nga naawe omanya nti yejo gy'okuba tojja kuseka mukazi w'amaanyi aba yakuwulidde dda toli mu frequency ye kibatya frequency nti waba tuninga bwati anoonya KFM takunoonya takulaba ayitawo buyisi bwati tolimu so yambukako woti ogwo nagwo musomo mulamba mwambusa tujja kuteeka mwasuze mutya ofuna otya omusajja omugagga ojja kulabula omugale bwati abantu abaavu how do you marry a rich man bagala rich man bobenyinte balina sente kati omugagga naye yakuwegalako ki naye ayagala kwongera ku sente omugagga anjagalako lwa mpisa okitegeera kati kankanye empisa kati ab'empisa muli bameka tuli bangi muli bangi kitegeeza ajja funa bangi kubanga muli wali abalina empisa nga balina ne sente zaabwe so tweme kwerimba wetuba tuli mu love twebulira amazima era tandika okugamba nti butuufu nsise abantu abatali ba mulembe gwange kubanga nange sikirabika ate naawe oba mwami nga tolina ssente togenda ku muntu wa bbeeyi tomusobola abakazi besiga ebizigo bya mitwalo 25 tosobola zaafodinga kyokka nogamba nti nze njagala mukazi nga mweru nga munyirivu ng'ate awunya akawoowo kati gwe kawoowo kikowunya akawoowo ekuba ka mutwalo omukazi ekubakawo ka mitwalo 8 mumaze okwawukana as simple as that so twebulira amazima osika ekyo kyosaanidde tosobola genda koteeri n'osaba chai wa mitwalo 5 oba wa mitwalo 3 nga
tosobola era bajja kukozesa essowaani iselo mazima twebulya amazima kwegamba abatalina baagalana abatanafuna they haven't tried enough. They have not gone to their people. As simple as that. Teri muntu Farida, we are 7.9 billions the whole world. Mu 7 tosobola kubulwa muntu ajja mu birowoozo byo kitegeeza weewanise oba ogenze wansi nnyo gye bali gwe sitogamba bugambi nti nze nnywa kyayi wa 10 njagala omusajja nga nnywa kyayi wa 2 gye bali ojja funa bayitirivu naye buli wogamba nti nnywa kyayi wa 10 naye ate njagala omusajja ali ekintu kyenkoko kyeza ku kitundu talimu eyo environment gy'omunoonyezamu olwedde mumaze mismatchinze so omuwandiisi omu yagamba bw'ati nti bw'ogamba nti obugagga bukubuze ebintu tebijja weebuuze bw'oti do I have the tools? Tosobola genda mu nnimiro kulima ng'ogenze n'ambazzi ennimiro weeri gwe wennyini w'ogenze kulima naye ate okozesa ki mbazzi kitegeeza n'omukwano we guli oli mukazi mulungi olina amagulu ganyirira wakula akabina naye ate bw'ogenda tools zo nfu omuntu mutuufu ddala bukimu tools awo zeki kati awo tools otegedde kitegeeza lipstick okozesa wa kikaaki akawoga ezo ze zituulu Mariam ebintu bikulu nze ndowooza ebyo tebyandibadde bikulu lipstick can change any time. I know, but I'm telling you the truth. Neva kuwa 1500 nenninya nengenda kuwa omutwalo gumu. Anti tugambye nti osika abakujyamu. Kitegeeza nti woba oyagala musajja, oyagala mukyala wa bbeeyi atuula wa, afaanana atya, akutuleme kwerimba. Because wano mukwereega ennyo nti ogamba nti nze njagala wa bbeeyi nze ate kye sitali oba weerimbye. Tuulu teriiwo. Ogenze mu nnimiro okulima, ogenze kulima yese ennimiro weeri, naye ate ogenze n'ambazzi. Ekyo tekimenyawo kiri kye tuzze tugambanga buli kaseera nti find someone mukulaakulane mwenu. Tulya nnono byayogera. Kabida tonkuugako waya. Mwabigoba. Ebintu ebyo ndeka bulesi. Ndeka. Nze ngamba bwe nti sooka okole ssente obeere olina omulimu ng'omwami olabe omukyala ajja mu mulimu gwo gw'okola oyo gw'owasa so tojja wa munno sente ogenda zifuna ddi. Mariam, what guarantee do you have sente ngenda kwansifunye by 32? Nedda si ssente nti oba ssente ziba nnyingi nnyo bwe tugamba nti omuntu okulabirira amaka teetaaga ssente nnyingi nnyo oba okulabirira obufumbo eso taleta obumanyi kye tugoba kwe kugenda ku muntu gw'otasobola ku affordinga mwana wa munno omuwase omuteeke mu nnyumba akutuke otegeera you cannot afford them. Kitegeeza olwedde mugenda kayana. The causes of relationship problems ebireeta enkayana mu mukwano bantu kubeera n'abantu batuusamu affordinga tujja kuyomba. It doesn't matter how much you talk ojja kwogera naye ng'omukazi agamba nedda nze ndaba tewali mujja kayana. So ebyawandiikibwa bigamba make your fields ready. Genda osooka otereza ennimiro yo then olyoka okola amaka. N'ebino ebyokujja nga tebalina mirimu tingenda kuwasa. Abawala bonna balabudde. Mujja kunyiiga kubanga ojja kunoonyeza omwami omulimu gwe wenyini ogumufunire olowooza nti ne bw'aba agukoze bw'amala ogufuna bw'ati ebbeeyi neyambuka si gwe gwe yeetaaga ng'agamba it was nice knowing you. Assalamu alaikum. Ati oyongereyo ng'agenda how do you feel? Rejection. Kitegeeza nti bwe tubeera mu love ntwebulira amazima tusooke tukole especially in the male side tewali kwerimba togenda ku mwana wa muno ogumuteeka mu nnyumba omuleete mu mukwano oleete ebigambo I love you, I love you, I love you, I love you. Baakadibya akakagambo twabadde wano mu Valentine naye nkola omulamu ati giving is love in action. Giving is love in action. Yes, okugaba guba mukwano nga guli mu bikolwa kati twagamba muno nti nkwagala naye sirina kyendeeta nga lwatu okimye ekyo watulina kyoleeta anti kati weebuuzizza kati bw'ogamba nti tulyoke twezimbe ebintu ebyo nga baabikuwa tebaabifunamu buli history gwendaba buli akyogera teyakifunamu kitegeeza nti tuleme kuva ku byawandiikibwa genda okole otereze ennyumba yo so tosooka kutereza nnyumba nga tonajjawo ogenda kujja ssente tebikwatagana mumaze okutabuka already so abaleme batuleme kwerimba tugumiikirize laavu weeri bwe zirijja nga tofuna essanyu biba bikyuse. For me, I was in love with someone, but the way he rejected me, I thought it was my nature because I'm physically impaired, maybe. Now I have someone who confessed
that he has interest in me, and he told me that it's now 1 year nga anetegereza, of which I did not know because I do mobile money, and on my side I was seeing him as my customer. Yesterday he told me that he even came to buy airtime for no reason, just to check on me. I need some advice. But I'm rejecting her before cutting doors. I know that's low self-esteem. When it comes to love, it's not about physically impaired. I'm short, I'm dark, I didn't go to school, even at because of love. Love is spiritual. Bintu bya mwoyo nkusima busimbe bentayo manyobo ina magulu banidda. So teri ayina kuwa excuse yonna obulamu nti nkukyaye kubanga tolina magulu. Yali yakwagala even before. Kubanga era nalisigaye. That's not an excuse. So physically impaired, I didn't go to school, I come from a poor family. Those are not excuses for somebody not loving you. Even with GM, because love is purely spiritual. It's not a physical thing. Mwoyo gwe gusima. So tekiri konti nalungi wannyo sewasa soma oba siri wakabira bweti tebikola omukwano. So owabati amwagala even before. So ono baba jita kyana kira bagamba saga kulaba nkwagala. He may be the deal. Ayinza okuba yo. Ayingeja ali ku mobile money munna. Ayinza okuba akantu ako. Kali ka mobile money. Ayinza okuba ayagala bimwanguyiza love. Netaga yawo sente. Mpereza omuntu ne mtwala 3. Otegera obukadde bonna. Especially where money comes and love, they don't mix. Abantu ababiri tebakwatagana. Muweereza omuntu ono obukadde bonna mbuleeta. Anti muni mu love. Atayinza okugamba hane. Nanga kigamba hane. Please. Hane. Now I know anyway, we cannot guarantee anything. You can't guarantee. Okay, twagambye ono a reject nze ina kyawulira. She has already moved on. Takulinako. Because when I don't love you, I don't love you. Full stop. That's why Nabagambe never beg, never send friends into where gairira, never send SMSs begging. It doesn't work. When I don't want you, I don't want you. Full stop. No beggary. So twewulira amazima ago nti we don't beg love. Kati oli go begging, he's having fun, wine dining with his girlfriends. Kati guchiwe gairira. Ogwo mutima gusinga bakyala baguzimba is the beginning of emotional peace. Teri kwe gairira, because a man should love a woman and a woman should respect a man. As simple as that. Ate wano tuba tusonyiwagana, tunoonya okusonyiwagana. Depending on the relationship gye mulimu mu nkolagana yammwe. Nyewe mutuuse. Nsobola okwegayira, I can beg when something goes wrong in our relationship. Naye wano nkwegomba. Nkwegomba bwegomba njagala onjagale. Then I begin to beg. Because next season see you. Omanye bintu ebiri tricky. When you beg me to love you, I run away even further. In fact, I reject you. Why are you begging me? Why are you begging me? Chichi. Oliko kintu olaba omuntu olala nkozo kulagamba. Oyaga kuneyagala kubisirani byo. Nga basawo bakugambe nina kugenda mufayo. Specifically Farida, you know before. Neda. So when it comes to love, there's no desperation. Love comes when we're not looking. Nabagambida. It's a mystery. And the secret of it is, when we give it, we don't expect it in return. When kwagala Farida, sirina kusubira kunjagala, oli wademba okunrejectinga, ekyo tekinkwatako. Kubanga lwaki, siri sure togenda reciprocating love eyo. So our work is to love and don't expect it in return. Gwe kyogikozesa gwamanyi, oba ogigala banja, so kitegeeza nti we even have a freedom of ogamba nti omuntu namwagala naŋŋaana. Nze nayagala, namuwa buli kimu, naye yagaana okunjagala. Tonyiiga, kubanga gwomaze okuwaayo kikyo paati yewedde. Yino omulekera paati ogikomya waagaana bwato wasazeewo. Nagambye ojja bayiginga, you cannot force it, you cannot control that. So the freedom is where buli amazima, you don't do that. And then let it go. It is the hardest. It is very hard to let it go, but it works with time. Okay. Omuntu amaze emyaka eri love the other rejection yet bali twogerako ya sifuna angambako emyaka nyingidde 5 nega ndaba ntandise okuimprovinga even the way I look ntandise n'okusoma ko bongo bwe butandise okuzibuka mu love. But seriously ngabuli ajja kali nga nyiza n'okufunayo ankwana lumundu lwenzi okusena ajja ngenze netuzanywa akachayi najja and they keep around for 5 days for example. Nukulanga simu kuwateba kyakwata messages bambulu tikinga ntandise ofuna essuubi ntandise n'okubira abantu finally somebody said something to me and before I even start to enjoy it. So let me tell you something again. When it comes to dating, okulaba omuntu
mu relationship wawa kibayitamu self control okwecontrollinga obutaaka nnyo okwekomako n'otayaka nnyo kubanga nsobola okulaba mu nnaku esooka etaano kubanga mbadde nalakenga dda either ne blowinga bwemba mwami nenteekayo sente empitirivu okusanyusa kubanga mbadde ndudde okukiraba kino bwemba mukyalo nenyangwa mangu twangwe mangu tuyingire ekintu nze ndi wakabi kyekijjo mukwatirawo kubanga akaseera katuuse. So self control kitegeeza love is built on time and delay. By the way, delay. The more we delay it, the more fine it becomes. Omusomo gwaffe gwa last week. How did we get it bamugoba? Nedda uliriza nyabo. Soko ulirize .com yagoba play hard. Nedda uli anti era tugebe bikola. Beba ebiri byetwadi byedda. Byetwadi wabiganye edda. Nedda nagambye mu bino information. But when it comes to the way love goes, the ancient days is what should be done. Kitegeeza there's a word called chastity. Nakisomesako abasomi bange aba ladies guide. Nebagamba nti it is a virtue, a purity. Okudelayinga sexual relations to find the value in a person. Kitegeeza nti wendelayinga sexual relations with you Farida, ntandika okulaba ebirala ebikuliko. Kiri icing sugar gwe tusembyayo. Nengamba bambi omuwala omuwombe efooni. Bambi kala yogena mpola. Bambi family gyavaamu y'abantu balamu. Ate mwana wattu alina amazima. When you start appreciating those things, bizimba omutima gwa love nezitowa. Kati wetutuukira mu sexual relation, bino bya byazitowa dda. Kibeta chastity. It works on purity, it works on self-control, on emotional. Okubanga emotional controlled. N'otapapa nnyo. Ne bw'oba mwami ng'owulira nti ofa that evening, gende w'omulala ogambe nti ono sijja kumulya kanindeko kansooke neetegereze. Kino kyalongo ttamu. Omulala nga yekikaana kambata. Anti oli oba yetafaayo waliwo naabo nabo gye bali ate sawa yonna gundi agamba ti abalejjalejja n'abalejjalejja gye bali abo nga ye byaleero naye bino ebya future omuntu ng'ajjala wa marriage olina okugenda empola mu buildinge marriage relationship on chastity omuntu alina amazima okusooka ogatiikinge are they incorruptible nga olabira kyayoga kyategeeza nga bambi muntu mulamu bw'agamba ssaawa 8 guba 8 nzijja najja sijja kujja tajja kujja n'ogamba because it would be very absurd Farida okulivinga n'omuntu alimba. Imagine okufumbirwa omuntu alimba oba alimba nga yakuwasa. It is bad. N'agamba halo mukolo nzijja omanyi tayinza kutajja kwanjula omanyi tasobola okwelabira embaga n'atuka leeti nga bagenda najja nga papa yazimba dda omuzego obulimba. So me I would think lying is the worst bit of a relationship. Era nagamba abasomi bange nti where there is deception there is no relationship. Asitoli alimba bwati mugamba komaawo temweyongerayo. That's not a relationship because you cannot build it on a lie. Imagine kugamba nzijja nestajja nesita ku basimu oyo mba mulagawa n'otulabo nongamba nzijja ku saa 8 ng'okimanyi mbone gy'oli ndi Kampala oli Masaka neziwera 8 kitundu ngamba nzijja. Give me 30 minutes. Neziwera 11 ng'akya kugamba nti nzijja. Kati yaba mukayo mba mulagawa. Can you do business with that person? Can you trust them on your bank account? Can you trust them with children? Amazo failinga. So me I say chastity mu Luganda obutuukirivu omuntu okubanga ali incorruptible si mulimba. Okay, kigambo si obulongoofu kale nze nnoonya ekigambo eky'Oluganda kye omuntu omulongoofu ngali pure kyayoga kyategeeza. Incorruptible kitegeeza tasobola nakola bintu bivoola nakuyita emabega bwati. Okimanyi nti waliyo abaami nga basa omukyala naye namudde emabega namwonoonera naye nga tagamba mukazi we naga namwogerako bubi ate gagamba we are married but ayina amuvuma. Is that's being a corrupt person, meaning you cannot do much. So when you're building a relationship newembanga ndi mukwano ku Farida I built it on chastity. Kitegeeza ntwala obudde bwange n'ekwetegereza. Omuntu ansomye nga ne chastity yange aginywezeza bwati netumana ne tutuuka ku icing nga si teri bw'abadde asuubira asobola osigalawo asobola okuwasa bulungi nnyo n'agijja n'ebweru n'agamba mukyala wange si waakabi nnyo muli naye omukyala mutu mulamu. Only that n'agamba njagenda mubalejjalejja n'agenda mubalejjalejja n'agamba nojja mulekawo. Farida omubeera n'omuntu nga mukwano gwo tutwale ku friendship level nga mulimba yayita emabega
oyaba mukwano gwo anga akuba nokuba nga tomanyi nakumanya kishiddako kati nogamba kati oba agenda kukola ki oyaba muntu mubi nnyo. It's better not to be a friend at all. That is on a friendly rate. Now let's talk about marriage long term. Muli mu nyumba yemu gwe nogamba katona agenda twala ekyapa ky'ettaka nakulake baati kisigewa nakulake baati ku nyumba. That mistrust. Mistrust eyasita mu gizimba mu mukwano eyonoona kiri. It doesn't matter whether someone is as delicious as chocolate. Kiba kifudde. I don't care what you have there, but you don't have it. You're corruptible. You are a liar. You are not good. So kitegeeza obulongoofu ndowooza bwe kiri okuba is the building block of love. In fact, mu psychology bagamba the guardian of love is chastity. Ye guardian kitegeeza ye foundation omukwano gwe gutuula. Tosobola kuzimba mukwano ku bulimba deception nzija n'atajja. Ku Lwokutaano maama nja kumuweereza n'otaweereza ate n'olimba maama w'omukazi. Biba byonoonese. Kitegeeza bwe tuba tuzimba relationship n'abantu abalongo term bw'oba tosobola gamba sijja kusobola tolimba. Bw'oba togenda kubeerayo gamba nti bannange obuvunaanyizibwa bunkute naye sijja kusobola. Okulimbalimba kuno kuleeta insincerity in relationship kati ne mane n'ensemberayo. And that's why many women babeera n'abaami mu nyumba nga takyamuwulira mwami we. Nawe omukyala wange tampulira wamulimba. Asitamala okubeera wano ng'obwongo buyingiddemu nti ono mulimba. Buli ky'omugamba akikubanga kiri ekya S3X kifa. Kitegeeza ne mbeera naawe bangamba kati annimba ki? Kikyagenda olimba. Asita yeekangamu bw'ati wano nga bulb ng'egenda off. So kitegeeza when you marry somebody, when you're in a relationship, when you're in a friendship, try to be as pure as possible. Obutayingira mu bintu bya butatuukiriza, obulimba, ebintu ebyo byonoona enkolagana. Kiri ekya S3X abantu bakulembeza nti nja kumulaga agonde kya dakiika 3. Agonde dakiika 3 n'amana ddayo nti naye mulimba. Kino kiba longo term. So that's what disturbs relationship. So guardian of love, chastity. Purity. Tewelimbanga. Bw'oba toli pure, love mugiveeko. Tekkiriza bintu ebyo. Uli apulinga off. Karate the other way around nti asobola okufuna kiri the icing chastity namusanga later. Is it possible? Anti ekyo kibi bagambye the guardian of love. Ekigambo guardian of love kitegeeza nti foundation kwe twandizimbidde omukwano delayinga nkugambye genda mu balijjalejja ono tomukwatako kubanga oyagala kumusoma ogambe nti ono ddala muntu how is she in money ekyo kitegeere how is she ku secrets notikinga how omuntu n'abeera pure ogambe nti newemba ngenze mu ggwanga eddala I am sure mukyala wange taswakola bw'ati eyo n'obeera even sure 100% ti mwami wange taswakola bw'ati taswa kundatinga down. Haven't you had a friend like that? Nomanya nti mukwano gwange ono ali bw'ati tasobola kulimba. I've had a friend like that for 25 years now. And I'm sure tanibangako for all the time. Mariam, I'm at Akasha Mall, I'm coming. Tasobola butajja. And that's how we have been for 25 years. So, when I call that one as a friend, kitegeeza nti ndi sure 100%. He can never disappoint me. Kakati oyo, chastity, aba ayiseewo. Kati singa tugenda mu sexual relation, that is a small percentage to keep me excited. So, not coming too much. Kati bano ba liars, gigolos, cheaters, abalimba abakazi, mbubazimba emibiri, ngenda mulaga mu buliri. You're wasting your damn time. Ojja mulimba wali omukyamule ezeddakiika 3 eziggwako bweziti. Omuntu kiddayo naye mulimba. Gamba omulimbe n'ekyokubiri. Agende gagatta ebirimba, lastly, disconnecting one. Agamba ono yanimba dda. Ateme. So that guardian of love is that word, chastity. So bano bebalekawo after 5 days betwali tuwogerako. That is what causes it? So, no. Oba tonaba nafuna ne icing basi naji. Kati yabamuyambye. Kitegeeza sikusiimye oyamuyambye. Kati kubadde okimachi. Ati abadde agezaawo. One yajja mwennyini ate nga yadduse. Jjukira mbadde wano nga nninda. Nyizo kalengera ekiwala ekirina akabina ekinyirivu ne ngamba kino ekiwala nga kinkubye kandabe. Nenda okuwa ebigambo ebikifulumamu nga kiri too dense. Ne ngamba naye ono sigwe mbadde nnoonya. So nabo baba trying out. So kati singa nsigalawo nenkulimbira ddala ate awo mba mubi kati ataddusa asinga. Ne ngamba noonya abalala si yeggwe. So a rejection is clear. Which is clear is better than a fake promise. As simple as that. So, tuwe na bayigendereza ebituva makamu. Mariam mutulemeseza omukwano. Oyogera ku future. Okay, let's take another break. You have a rejection situation.
How did you handle? Or are you still going through it? Send it to us. Call Facebook, WhatsApp number yafe. Ojimanyi 786-706, 14 19 98. 14 19 98. Tuweleze Mariam atutangaze. December yo with Mariam Nagujja. I have this guy that I want to break up with, but he keeps on telling me he will die and so koleke sinamalayo message nange njukidde yangamba agenda kwetuga ngafa era namugamba afeneta sinawulira bambikira. I have this guy that I want to break up with, but he keeps on telling me he will die and that for him he loves me so much. I really don't know what to do because I don't want him to get hurt. Wow. Asembereyo mpola mpola. Asembereyo mpola mpola. No amwagale oba tayagala getting hurt. Amwagale. Anti kati ono yagaanye. Nedda. Tamwagala ye. Omuwala agamba tamwagala. Naye tayagala getting hurt. Kati amwagale. Kati it's an exchange. Either yetekeyo. Ona exchange omuka. Nenga kyetuli sure of is tagenda kwetta. Kati tasobola jaka abamu awo. After 2 years, achibeka again. 2 years? After 3 months. Maybe it takes time. It takes a while. When you love someone, it takes a while. How would you say you're going to kill yourself? Yeah, please do. People do it. Bachikola abantu abasenga n'okutiisatiisa oleme kuvaawo. Ninda kwetta. Niye obeera onjagala? No, that's obsession. Because bw'oba onjagala, bachita obsession. I expect you to live to see me even grow. You never know. Keep hope alive. I may change my mind about you and love you. Love at some point becomes selfish. I want it for me. Njagala obe wange. Kati oba ogenda kuba wange, it means kankugambe ngenda kwetta. Usigalewo. It is silly. Yeah, anyway, love ndoze kufuula musiru because bongamba nti njagala by hook or crook. No, mwenyewe at the back of your mind ogamba mukazi yayita njagala namwesa. Ya nyamba buyambi. So any minute she's leaving. It's so funny. It's so funny indeed. Is there anything like self-rejection? Yeah. Usually when you get rejected, oba olina abantu bamwagadde asobola okwekyawa nayingira mu self-sabotage. Maybe I'm the reason why I'm not loved. Ukalingono wagambye maybe I'm having what? Agambye physical what? Incapabilities. Utanko unoonya reasons. Maybe because I'm not this tribe. Maybe because I am short, or maybe because I'm dark. Those are not excuses, I told you. Oli waba takwagadde era nja kiddamu kiddemu kitegeeza takwagadde takuchuzinze. So don't even ask yourself many questions. Don't doubt your intelligence, never doubt your beauty, never doubt anything, and don't even let your esteem go down. Tuja kwa self-esteem one time. How to rebuild it in my book nachiwandikako. Omuntu wezaawo otya kubanga rejection can leave your esteem down. I'm telling you, it can get hindered. Not I cannot doubting decisions is, am I really intelligent? Am I really beautiful? It brings that thing. So issue you must work on your esteem levels. And that's why I always advise ladies to take care of their physiology. Baba kumazo kuhatinga, fanya kumubiri go. Go work out, sweat. Take water. Go for makeup. Tokirizanga kubeera unobeera down. Kwango lyaba akulaba ngagamba awedde mulina oyange mbiri zinga akute ko electrical pole uya awedde tokiriza. We are fighting against the fear of rejection. It's a fighting fight. So many things. Yeah, many things. So tokiriza. And you know what, when you go for treadmill ate batugamba tokiriza tagama ntokiriza nti bakugaanye bakugaanye. Yes, but keep the fire burning. The first thing is do not ever okwesalira omusango togezanga n'ogamba banganye because I'm physically not okay. Oba waliwo omukyala yambi ambaga message simumanya ngamba maybe because my bum has been ebituli bakubanga oli mwana muto ne wajjawo ekituli ekituli ezempiso nagamba maybe rejected me mugamba kati we bami mukazi atagenda n'agula akabina nagamba biki love is not on this singa mukimanya. It's a spirit. You either love me or not, full stop. Take me as I am, full stop. And that's the beauty with age. Twalowoozanga bato nga tukyali bato towasinga nekolako bweti bajja kunjagalayo twavaayo dda. So you should want it. If you find yourself rejected, don't go in self-sabotage. Ezo behaviors eziri funny. Nogamba kangene ndi ice cream nfune emirembe, then you bulk. Ngenda kunywa omwenge mwerabire. You're destroying yourself. So either way, you cannot suffer two things. You've lost the victim, the ex, and again you're sabotaging yourself. Oli alina bakazi be
Sina mukazi wabula bakazi. He's even having fun with the ladies. So why do you sabotage yourself? So either way, returning your self-esteem is the best. Work on yourself so much that you will regret why he rejected you. Yes. Physiologically, genda mu gym, genda mu spa, bakunyigeko, genda mu sauna, wefeko, genda ogule ekizigo weesiige, makeup. Gulayo obuteeteeyi togeza kukkiriza rejection kutwala. It's a bad spirit. Gula obuteeteeyi wefeko. Omulage nti why? Don't think that you're the end of the world. We are nakalo mujukiza we are 7.9 billion. Your rejection was the beginning of my happiness. Yes. Good riddance. Bad rubbish. When Dad was still working, he mistreated Mom and even chased her. But when he stopped working, we lived in misery until he went to stay with Mom. Did I get it? We are happy with Mom until we were mistreated until we went to live with Mom. Okay. We are happy with Mom, but Dad refused to change and accept his mistakes. And he's in a miserable state, though he still communicates and asks for money from Mom. Why? Ebintu ebizibuzibu. Nge taata w'abaana munaanyo. N'omwana ogawaayo n'ogasijja mulaba kuswala. Bizibu. But anyway, buli omu kyekimukolera kyalina okutambuliramu. Kati ng'ekyo ekisinga obukulu kulaba nti forgiveness is key. We shall talk about that also. To forgive somebody who has hurt you, who has rejected you, should be the beginning point of your self-healing. Atuleeteze ku kiri kitwali twogere emabega nti tereza amakaago, tereza emirimu gyo otereze wakaawo. Yalina emirimu gye amakaage abasajja basinga, that's it. Asitafuna sente bwati, they easily forget their families. Kyokkola oluusi abawala bamu bagamba saagala bano bakatwezimbe. Agenda kuvayo antandike. Of course. Anzala we nga temuyambyeko because katoba frequency ye. Sente zalina kati. So ne bagenda kuwali redda baate. Nagenda ku frequency ye. Money and love. There is a kavuyawo. Did we discuss that topic? Nagamba tu hosting ne buteraba. Tulina topic twabba ku podcast. Buli omu agajogera kapu nawo. Twakuba podcast ya money and love. Ngolebera bintu bibiri byanjawulo totally. And they are both needed. Biringa bibimu. They are all emotionally charged. Buli kimu kitambuza kinyaakyo. Zitambuza love. Ate love etambuza sente. Naye ate tosobola bigatawamu. It's disaster. So it can come into a poor family and destroy the whole family. In fact, nanyumya ka story aka a king yali alina ebizibu bingi nga bimutawanya n'atambulako mu kingdom ye. N'alaba akayumba k'abantu abaavu. Nga mulimu eseko agamba bantu baseka ki nga nanga ina golodi ndi munyivu bwente naita advisor namugamba genda ombuuliza akayumba kali baseka biki nga nange ndi munnaku omusajja omugagga bwente. Advisor namugamba your highness mpayo just cents kyenda mu mwenda ze ngendo okukolera n'amwezo cents mu sente zaabwe n'asiteeka ku mulyango gw'abali abaavu ye king be yalaba. Omukyala akeera ku makya n'agamba abaffe Mungu atujjukidde laba sente ng'azikuwata agamba mwami munnange anti manyi nti omuba mulaavu oyogera mazima mwami nsanze sente ku mulyango wano obaani azitaddewo simanyi ng'azikwasa omwami bw'azikwasa omwami yaganze kanzitereke tuzimbire kuno obulamu bwaffe. So n'omwami yajjangayo banaga neyenyweramu sente zagenda zikendeera kati omukyala nambuuza wange sente zetwala onda ziriwa zaggwawo zitya. Then the family started fighting. So king addamu okuyitawo ng'akayumba uya what happened? Night advisor, tell me what happened to that once happy family? Advisor amugamba, you remember that 99 cents you gave? Zabatabudde. So money can enter a family and is destroying it. In fact, most families are better off when they are poor. Better off than giving them money. Money is a disaster. You can bring money into a relationship and they be destroyed. People can be happy when money is not there. So do you see how funny it is? Man and love never mix. Sijja kubuuza which kingdom is that? Kingdom is a story. So he was trying to tell us that, you know what? Be careful of thinking that money is solving your problems. Be happy where you are. Money is not the issue. The issue is happiness, is a spirit. Temina ginonyeza mu sente. Ndi mawuli yateeka sente bwati ku mulyango. Family yanika kuwanagana. Okay. So singa tebafuna sente ezo bantu. They were happy. They were meant to be poor. Kugabe money didabo. What do you do for someone who keeps coming back to you claiming he doesn't want to lose you after showing you all signs of rejection? Oyo mugamba agende ku YouTube channel yange anonye narcissism, the rise of narcissism. Najogerako. Ebe bibi twajogerako wano. Narcissist.
ategere nti abantu abasinga they are in fact mu psychology babayita passive aggressors. A passive aggressor is somebody in love with you, faking a facial kindness and love inside the spirit of hatred. Bagata hatred ne love omulundi ogwo nkwagala nate nkuwalana mu kintu eki kimu kati tosobola kulaba behavior ye okujjako nga olabye nti ebikolwa bye tebikwatagana na bigambo. I love you honey Farida naye akusuza njala nogamba naye oyinza okwagala omuntu gotalina kyogutalabirira gwe gwalina okujjamu ansa nti oh this is a passive aggressor. So passive aggressor mwe muli ba narcissist abo. It is a characters imperative bweziti bantu bayitirivu abalina embeera bwezityo nti obanga agenda nagamba kati nkomyewo nobeera muzanyo for 25 years ate bwe wakomaona akakodyo kapya nomubanga abatereramu nambi alabe kali yayina ennaku ezo nakuzayo mukiri nembanga abatereramu ennaku 3 nakuzayo eva muli on up to when kati gwalina okusalawo kati gwalina okuzuukuka genda weeyigirize who is a passive aggressor, how do they behave, how do I get out okiveemu. And it begins from here. Because aba yakutula mu subconscious mind wano babatula mu ndowooza bwati bwakutula mu ndowooza time etuuka n'ogamba nti ono yekka oyinza okutakivaamu for a long time mentally stuck. Get out of it. Be bagenda okunguza emmundu okuba omuntu essasi. How do some men ask about exes on the first date? Why do some men ask about exes on the first date? It happened to me, and when I told him the truth, I saw him scared. We didn't go any further, but it stayed hurting me for having told him the truth. I'm now 30. Is it right to share the past with the current person? Okay, kanaka 30 kategede nendo zagamba 30. Is it She's right? Now 30, but yagezako kunnyonnyola. Yalowooza ayogera mazima. Now look at me. Look at me, kantulina mu kamera mu bintu muzeemu. Wobeeranga ng'ogenze ku date n'omusajja oba wobanga ogenze ku date n'omukyala togezanga n'oyasamu akamwako. In fact we call it zip it with a new guy. Bakita zip it. Omwago gusibeko zip bwoti. Togezanga kuddamu bibuuzo bya kyatuuka ku taata w'omwana wo. Lwaki mwayawukana? Mukyala we yazaala abaana b'obupozi yagenda wa? Ebyo ebibuuzo ebyo. You're trying to be realistic. Olinga ali mu interview. As in, you know love can bring twogera amazima. Amazima. Anti amazima gafula gali kufula wedde. Ebyo tebikola. So kitegeeza bwakubuuzanga bwati omugamba well some things happened but not so important. It didn't work out. Komao. Tuletanga stories. Because why? Whenever you bring stories of your ex, onatandika okulaba nti it's going to replay. And I agenda computer bastard. Ngoli wamuyise. Ogamba ani ex wange kale mbwe eyo. Nango nampita mbwa. We are all humans. Utega akakalu kajja. So as time goes on, mu story byonyumya mwalaba ntajja kusobola. Ati nabikuddiza abireeta to haunt you. Olawa kwa tata w'abaana bo. Tata w'abaana bo kyobala yagenda wamusabanga sente empitirivu kubanga oli materialistic n'osirika. So kitegeeza emboozi ez'aba ex muzijje mwana mukamwa. In dealing with new relationships toddanga mukuwugira. At the beginning or at the beginning, even during buli kimu kiteredde we are now toyogeranga ebintu ebikola. I've seen a wedding omugamba nina abaana period by someone who brought a story n'abanga anyumya bwati kibuzibuzi n'agamba shoshe mbadde nyingira because everybody wants safety. I want safety. I want to be safe with you. Kitegeeza siwona ngamba nti mwenna tata w'omwana kye kyabaawo tyamunange story eri yangamba namusabanga sente nnyingi nnyo nakawulira bwati kati naawe nomala mu future mbadde njagala gula ngatto ayagala kunziza mubiri. We are human beings. That's social intelligence. So toyiweeyogerako it doesn't matter. Past should be kept where it is supposed to be. Where is it? In the past. Tobireta mu present future. Waliwo basics nti okay nina abaana tata waabwe gyali oba tata waabwe yafa komaawo naye ekyabaawula komaawo tobyogerako gwe gamba bugambi things never worked out. Told a story he married another woman tebikola. Oh that bastard walked out on us nandekera abaana onagamba nze njagala ali rejected nange njagala kibalwanira takyakubirako simu nti tulika bwanango olina omwoyo mubi. They make conclusions. We are humans. So kitegeeza tonyumya stories. It doesn't work out. They turn off. They turn off for a new person. Wow. Nze mpulira nkooye. I keep falling in love with male friends. I have so far had 2 serious relationships, but these people are friends at first, then to relationships.
mbikoye kuba sinnabifunamu kalungi. Even now I'm starting to fall for this male friend of mine. Luckily enough alabika naye anjagala naye ayina omukazi kati neegumiza awo saagala kibeewo kuba ntya erinnya lyange okuba mu bakazi abaagala babannaabwe nkikole ntya wamma. So oyo mugambe whatever her name is agende ku YouTube channel yange nakolako gundi ku podcast bagiyita Are You in Love with Your Friend? How to tell that you're getting feelings for your friend. Nagamba nti the no go area omukazi kyalina oteeka ku bwongo wano. Look at your relationship with your friend. As time clocking emyaka 10 mu mukwano gwammwe myaka 2 oyaba afuusenga muganda wo. Togezanga kukyusa kintu ekyo mabega. It doesn't work. Newe munagenda mu sexual relations n'omuntu oyo after it doesn't feel right. Olyanga tekize bulungi. Compatibility mode egana. Ninga no friendship ikuteyo wali compatibility negana. You don't copart. So chidinte, when you have a male friend, most of the time the males look at you as prey. Always. Because you cannot have a friend who is a female ngasimaze kwegomba as a male. You must first appeal to my sexual interest. That's how far it is. For me to like you as a friend. However, we may not go into muchiri tizobutachingiramu. So the rule is, when somebody is your friend, najira mu friendship cycle, nemubera mu friendship cycle, nayagala okyusa ekintu wakati bwati. Ng'emyaka gitambudde giwerako nno. Awo baweesetinze apo. Tasobola kwagala. Era after that, when they go for sexual relations, omukyala amaliza agamba, guy yaŋŋambye we are not compatible. Kiki ekyabaddewo? Mukwano gwange tweyagalira ddala. Naye nga bambi si bwe kibadde. There is a law about love. When I am your friend and I'm a male, nkulabira mu that ombulya buli kikwatako. Olabira mu sister angle. Ne to building ekintu kya brother sister in friend. Then now I want to eat my pet. Pet yange gye mbadde nine waka njaga kati kugirya. Bwe mmala okugirya bwenti time etuuka nga kiyite kyakwatagana. Muba ofuse compromise. Bwofuna wa ensonyi zibaawo. Ensonyi ne zijja tekikoze nga bwe kibadde. Kati newebuuza kati nkumanyire ebbanga. Musigazanga friend. Nenda kuwasa oba nedda. To dating oba nedda. Oba mutandise okwetabula. Next. Tegeeza bulijjo yali alina kyabaza. Awo nga muyomba. Ngaawo buli omu aleka munne. And that's why friendships which come out of relationships which are built out of friendships seldomly last into marriages. And even if you marry them, wabaawo familiarity. Familiarity. Munange marry your friend ekigambo ekyo. Be careful. Genda olabe video eyo. I took my time to research it. Kati wano marry your friend. Marry your friend, it is okay. Marry your friend is a slogan, and it is true. Everybody should marry their friend. However, nkugambye, when it comes to relationship on love, ekigambo love, period omuntu gyama nawe mu mukwano gwange, determining the aftermath. Kale yajjanga ali clear, I love her, akukwana. Then nemubeerawo mukwemanya, trying to quote, nemufuuka ba mukwano. And you're both lovers and friends. Si kubeera my friend ono wa brother sister friendship eyo, and then you want to turn it into love. And after 10 years yiseewo. Ne bwe ziba 3. That's a long time. Kitegeeza nti mmaze okutegeera ndi waddembe okutasula na nnyumba mw'osula. Siri mukwano gwo. Ndi waddembe okusuza enjala. Aren't I your friend? Ndi waddembe obutasula bills ewaka kubanga we are friends. That marry your friend word is good, but it has also its own limits. Make your lover your friend, not your friend your lover. Mariam, ogenda kunsasula. Kikugondeza. What is the trick behind men saying that I like you, but I'm scared of rejection? Is it a trick nowadays? Because almost everyone uses it. Yes, I like you because they fear expenses. When I mention a word, I love you, Farida, boom, I'm taking care of your problems. Kati okwewala ekintu kiri nti I'm taking care of your problems. I'm taking care of your problems is kitegeeza nti kanzire mu liking. Kati ngamba nti I like you, basi confusing nze. I like you, do I love you, but I like you. Are we friends, are we lovers? Confusion already. Nobivaako. Atobivaako. It is ambiguous. It creates ambiguity. Kireeta confusion. Ndi mukwano gwo oba ndi mwagalwawo. I've said I've liked you. Nayogera konti nkwagala. I like you.
Confusion in progress. Onyiziza katusiibule. There's a lot to talk about, but n'ebibuuzo bingi people had sent in their messages.